কলাভবনের শতবর্ষ উপলক্ষে কলাভবনের নন্দন গ্যালারিতে সম্প্রতি শুরু হয়েছে একটি বিশেষ প্রদর্শনী, তার নাম শিল্পভূমির স্তম্ভ বা পিলার্স অফ আর্টস্কেপ। এবং সেই উপলক্ষে আজকে আমরা পেয়েছি এই প্রদর্শনীর পরিচালক এবং কিউরেটর স্বনামধন্য ও প্রখ্যাত ভাস্কর কে.এস. রাধাকৃষ্ণনকে, এবং সঙ্গে পেয়েছি প্রখ্যাত শিল্প ঐতিহাসিক আর শিবকুমারকে। তাদের উপস্থিতিতে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব এবং একই সঙ্গে আশা করছি উঠে আসবে রাধাকৃষ্ণন এবং শিবকুমারের দীর্ঘদিনের যে সম্পর্ক কলাভবনের সঙ্গে, কলাভবন ইতিহাস সম্পর্কে, সেই বিষয়েও কিছু কথাবার্তা। আমি রাধাদাকে দিয়ে শুরু করি। এই বিশেষ প্রদর্শনীটির অনেকগুলি সিগনিফিকেন্স বা তাৎপর্য আছে, এবং সবচেয়ে বড় তাৎপর্য বোধহয় এইখানেই যে আপনি একজন কিউরেটর হিসেবে এবং পুরো প্রদর্শনীটার পরিকল্পনার দিক থেকেও আপনার ভূমিকা কেবলমাত্রই একজন প্রফেশনাল কিউরেটরের নয়, এবং কলাভবনের একজন ছাত্র হিসেবেও এই প্রদর্শনীর চিন্তাভাবনাটা কিভাবে আপনার কাছে গড়ে উঠল? That's see, the whole idea of this exhibition has come sometime, a year and a half back. Now, I was not sort of really planning to do something with this exhibition as such or on the occasion of the centenary, but I always thought that Santiniketan, the Kala-Bhavan, definitely has to be sort of shown what it is today, because this is a great occasion, of course. কিভাবে কালাভবন থেকে বাইরে, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে কিভাবে দেখানো যায়, সেই উদ্দেশ্য আমার ছিল। সে প্ল্যানটা, মানে আই ওয়াজ টু সর্ট অফ বিল্ডিং আপ দ্যাট প্ল্যান। তখন এরকম একটা কথা উঠেছিল, ওয়েল কালাভবন থেকে হয়তো দের মে বি এ প্রপোজাল দ্যাট আই কুড বি ইনভলভড অ্যাজ এ কিউরেটর অ্যালং উইথ সামবডি এলস। কিন্তু তারপরে কী হয়েছে, বিশ্বভারতী থেকে এরকম একটা আইডিয়া এসছে দ্যাট maybe Vishwabharati could be involved in projecting Kala-Bhavan. But then where? Could it be in Santiniketan or it could be elsewhere? I think they thought maybe this could be a beginning. Maybe the first exhibition could be held in Kala-Bhavan itself, and then maybe take it to the other sides. Okay. Yeah. And the concept was sort of basically built up around that discussion. And when Vishwabharati offered me that, officially when conveyed to me, I said it can only be possible with the archives of Vishwabharati and Kala-Bhavan's archives যে মেটেরিয়ালসগুলো যেটা আছে। আর বিশ্বভারতীর মেটেরিয়ালসগুলো প্রথম আমি দেখেছি সেটা তখন রামকিঙ্করের রেট্রোস্পেক্টিভ যখন করা হয়েছিল। তখন কি হয়েছে, তখন যা যা মেটেরিয়ালগুলো দেখলে আমি ভাবছিলাম, তখন রামকিঙ্করের কাজের এক্সিবিশনের জন্য যা যা খুঁজেছিল তার থেকে বেশি আমি প্রচুর দেখেছি ওখানে। অ্যান্ড দোজ মেটেরিয়ালস আর দেয়ার, সেটা জানতাম বলে আমি এরকম একটা I felt confident about, well, this could be a kind of an exhibition that can evoke the right spirit of it, because the kind of earlier photographs, which though the conditions are not so good, but it can still be reworked on it. সেগুলো দিয়ে, so the first thing, যেটা এক্সিবিশনটা কোথায় যখন হয়েছিল তখনই আমি জানতাম দ্যাট আমি কোনো অরিজিনাল স্কাল্পচারগুলো কিছু রাখবো না বা পেন্টিংগুলো রাখবো না। ইট উইল বি অনলি অ্যাবাউট এ কাইন্ড অফ অ্যান ইনস্টলেশন ইনভলভিং ইমেজেস, ফটোগ্রাফিক একটা ইনস্টলেশন, সেটাই আমার মাথায় এসেছিল। বিকজ একসঙ্গে যে ফটোগ্রাফসগুলোকে যে একটা ফ্লো দিয়ে যদি রেখে ওগুলো থেকে a kind of a trajectory from the very beginning of Kala-Bhavan, a kind of a space can be created that would be welcoming any people from whichever stream they belong to. So it was not just addressing, the people connected to art. It was a kind of a space, because the Kala-Bhavan as an institution, and you are talking about 100 years
I know that it is a very big challenge to sort of to bring in, but there I felt the area that I knew about, the space that I was connected to. So though I spent from 1974 to 81, but that time যেভাবে আমি আগের অনেকের সম্বন্ধে জানতাম, কীভাবে ওই দ্য হোল ইমেজেসগুলোকে নিয়ে একটা নিজের একটা স্টোরি করতে পারবো, এই একটা ধারণা নিয়ে আমি শুরু করেছিলাম। তাতে আমি মানে বলবো 1981 অবধি, সো 60 years of first 60 years of Kala-Bhavan, and that was the idea that I took in the beginning. And well, I'm so happy that it has happened and it's on, and it's very well receiving, and well, that's what it's all about. একটু আগে আপনার সঙ্গে কথা হচ্ছিল যে হয়তো ঠিক এই কারণে, এই ধরনের একটা ভাবনা চিন্তার কারণে এটা ঠিক সেই অর্থে একটা হিস্টোরিক্যাল বায়োগ্রাফি অফ কলাভবন নয় এসেনশিয়ালি, বরঞ্চ অনেক লোকের, আপনি যেটা বললেন, দিজ আর অল অ্যাবাউট মেমোরিজ অ্যান্ড প্রাইমারিলি দিজ মেটেরিয়ালস বিইং ফটোগ্রাফস। সেই সূত্রে অনেক মানুষ যারা পুরনো শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন বা আজও আছেন, তাদের কাছে এই এক্সিবিশনটা একটা জার্নি ইনটু দ্যাট মেমোরি। ফলে তারা স্মৃতি, তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত স্মৃতির সঙ্গেও সংযোগ করতে পারেন। আবার একই সঙ্গে কলাভবনের প্রথম 60 বছরের ইতিহাসের কতগুলি হাইলাইটস আমরা বলতে পারি, বিশেষ কতগুলি দিক বলতে পারি, সেইগুলোর সঙ্গেও তারা কানেক্ট করতে পারেন, দেখতে পারেন। এবং প্রত্যেকে, আপনি যেমন বলছিলেন যে নিজের মতো করে এই এক্সিবিশনটা দেখার একটা সুযোগ আছে, আবার প্রত্যেকের স্মৃতির সঙ্গে আপনার স্মৃতি, আরেকজনের স্মৃতিও কোইনসাইড করারও একটা সুযোগ আছে। হয়তো এই এক্সিবিশনটা সেই কারণে নানান রকমের বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের ভিউয়ারকে সেই সুযোগটা দিচ্ছে এই এক্সিবিশনের সঙ্গে ওই জার্নিটাতে নিজেকেই যুক্ত করা। যেহেতু শিবদা আমাদের সঙ্গে আছেন, আমি শিবদাকে জিজ্ঞেস করতে পারি দুটো দিক থেকে। একটা হলো 1974, 1974, যেই বছর রাধাদা জয়েন করলেন কলাভবনের ছাত্র হিসেবে, একই বছর আপনিও জয়েন করলেন ছাত্র হিসেবে। আপনাদের দুজনে আপনারা শেয়ার করেন প্রায় একই একটা সময়, একই ধরনের একটা মেমোরি এবং এক্সপিরিয়েন্স, সেই সময়ের শান্তিনিকেতন, সেই সময়ের কলাভবন। পরবর্তীকালে যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে আপনি কলাভবনের প্রথম দিককার ইতিহাস নিয়ে আপনি চর্চা করেছেন এবং অনেক মেটেরিয়ালও আপনি দেখেছেন, ফলে এই এক্সিবিশন আপনার চোখে প্রাইমারিলি দুই ধরনের ইমেজ বা প্রজেকশন তৈরি করতে পারে। একটা হিস্টোরিক্যাল একটা ইমেজ, আর একটা হচ্ছে ডাউন দ্য মেমোরি লেন, কারণ ব্যক্তিগত অ্যাসোসিয়েশন আছে, পার্সোনাল অ্যাসোসিয়েশন যুক্ত। তো হোয়াট ইজ ইয়োর টেক অন দিস শো? It's true, we came to Santiniketan almost together, and we were here together till 81. So some of the perspective he has I share, but I also happen to continue much further, and in the process also became, while Radhakrishnan became a sculptor, a creative person, I became a historian. And when we look at this material, I mean, because memory is a kind of archives, and then those traces of memories are left in various forms, and photographs are one of those forms. And he actually curated those archive of photographs, and which is memories of others slightly overlapping with his memories, and then he's curating it. Now part of the curation is he puts all those different photographs into a frame, and there are so many such units. So that really brings in something together, and there is a personal perspective that comes in. But the basic material is something that I would also be looking as a historian, and we pretend in some sense not to have that subjectivity of the creative person, but we do have to a certain extent. What is
interesting about photographs being presented in this way is that it sort of makes that moment reenact itself in some way. So, if you are putting into words, it will probably, you can't do that unless you are a novelist or something. But here it is possible to reenact those moments in relation to various other moments and somehow make the viewer feel as if he or she is witnessing something being reenacted. So, that was an interesting aspect for me looking at these things. So, the way we use the archives and way as historians, and probably as a creative person, how would one look at the archives to tell certain kind of stories. Historians do tell stories, but I think a creative person tells stories in a slightly different way, and that was what I found interesting in the exhibition. And it does bring in a lot of things, and what I liked in a sense was also the photographs in some way. While, for instance, suppose I am writing about Nandalal, I sort of remove everything from the surroundings to a great extent. The works would thing, he didn't bring the works in, but he brought the people in who would probably not be so visible if I were writing about these 7 people he focuses on. So, that was an interesting thing, and the photographs tell you a lot of those personal relationship between people. How does, I mean, people stand facing each other? How does Nandalal puts his hand on one of his students, or the space between things. So, you get a lot of other things, you know. Correct. Which is probably not evident in a written text. Maybe these things may not be very evident because they are probably even consciously constructed, and the photographs have a certain kind of spontaneity. Lot of it is not staged, lot of it is not kind of thing. So, we get to see how these people interacted, how kind of thing. Just to give you a little example, I was talking to a young art historian who was visiting from Kerala, and she looked at it and said, I am surprised by the kind of sense of freedom that the women in this photograph have. And in the old photographs of art colleges, say in Kerala, we wouldn't see women, I mean, enacting this sense of freedom with their bodies. I mean, the ease with which they stand, the ease with which they interact with these great figures, or simply even amongst themselves. So, now these are things that we learn. I mean, we probably, when we go through the text, we may not see that. Suppose even one of these people are writing about, say, Nandalal, it will be with greater sense of respect and things like that, but on a daily basis he is also a familiar figure, and he is also a half father figure, half friend, half teacher. So, all this is probably expressed much more clearly in the photographs, and I thought that this was a bit of new thing. I mean, although I have been working, I hadn't thought about it so much, but seeing them in a group, I have been in the archives looking at the same images, but I am looking for evidences of various kinds, but I found new stories emerging, and that was very interesting. Yes. আপনার কথাতেই এটাও মনে হয় যে therefore doesn't it help us, probably a new younger art historian coming from a new generation, to reconstruct that history, কারণ ইতিহাসকে আমরা বারবার পুনর্গঠন করি, এবং সেক্ষেত্রে এই ফটোগ্রাফের এক্সিবিশন, আমি রাধাদার কাছে আসবো একটু বাদে, সাবজেক্টিভিটির প্রশ্নে, যে পার্সোনাল চয়েস, পার্সোনাল সিলেকশন অবশ্যই থাকবে, কিন্তু একজন হিস্টোরিয়ান, একজন ইয়াঙ্গার হিস্টোরিয়ান, যারা এদের কাউকে, যেমন আমি যখন এসেছি এখানে পড়তে, রামকিঙ্কর মারা গেছেন তার 5 বছর আগে, বিনোদ বিহারীও মারা গেছেন, একটা এজ, একটা এরা, একটা যুগ শেষ হয়ে গেছে। আরও তার পরের ইয়াঙ্গার আর্ট হিস্টোরিয়ানদের জন্য বা হিস্টোরিয়ানদের জন্য এই ফটোগ্রাফিক মেটেরিয়াল কীভাবে তাহলে হেল্প করতে পারে
রিকনস্ট্রাক্ট করার জন্য, ইতিহাসকে আরেকবার পুনর্নির্মাণ করার জন্য? কি মনে হয় আপনার? No, that is very, very valid kind of work that can be undertaken. And part of the thing is that we should see this material against lot of other materials, and that's when this material begins to speak. So, for instance, because I lived here and I immersed myself in the ethos, the observation that this young female critic made was something. Correct. It didn't occur to me because I thought it was natural. এক্স্যাক্টলি। That this is not natural, this is not the case everywhere else. কিন্তু উনি খেয়াল করেছেন একটা Yeah, বৈশিষ্ট্য। because হ্যাঁ। it was not part of our experience. So, what happens is that because you are so familiar, we might always probably develop a blind spot towards certain things which are very important. And that is why people from different spaces, different places, different backgrounds, histories will have to look again and again at that material. And it's then that new stories emerge, new kind of histories emerge. Because when we came and looked at it, we were a generation which didn't know Nandalal. Okay? So, the aura of personal connections didn't affect us very much, which was an advantage. Okay? Now, so we had a distance from the earlier generation. We could look at him in a sense more critically, which doesn't mean bringing him down, but maybe look at his work more closely than his biography, you know. But when you see these people inside these photographs, they responded to him differently, which is also interesting because in some sense, on a daily basis, the hagiography which came into the writing wasn't there. There, I mean, he was more, I mean, you know, I mean, more down to the earth kind of thing, and that is what you get, that kind of thing. For us as critics or historians, we had to develop that by using the distance, the time gap between him and us as an instrument to do the same thing. I mean, try to get him in his dailiness of being an artist. Correct. Yeah, what you get here is his dailiness of being a person in a community. That is what you are finding, and that is remarkable. And maybe again, like going back to some of our early memories, we would have these small memories ourselves, because I remember Radha will probably had much more, but when in my first year, walking around, accidentally meeting Kinkarda and walking from you know, which is the mandir kind of thing, to Kala-Bhavan, and the conversation I had with him. Now, I can be almost sure that this would not be a conversation a first year student will have with any teacher at this moment. একটু কৌতূহল হচ্ছে জানতে, কি জিজ্ঞেস করেছিলেন কিঙ্করদা যখন হঠাৎ করে দেখা হলো? আপনি তখন ফার্স্ট ইয়ার, একেবারে For নতুন এসেছেন। instance, I mean, so he asked me, from where are you? I said from Kerala, and then he said, oh, from Kerala, now you should draw me your coconut trees and your landscapes and show it to me. Now, this was very strange. I mean, in fact, then he said, I mean, do you know this artist called Ramachandran? So I said, yes, I know him. I mean, I've heard of him. Yeah. Then he said, oh, he laughed as usual way, and he said, oh, he is Ramachandran. Do you know who I am? I am Ram Kinkar, kind of thing. And then laughed again. And then we had the kind of thing. So he said, next time you should come. When we meet, you should show me your Kerala drawings, kind of thing. Now, this is a kind of, you know, he puts you at ease. I mean, the whole idea that he was a great master and I was a student in the first year, just কোনোভাবেই সেটা, yeah, it was not there. It didn't come between us. Now, that is something which sometimes these photographs are showing, the ease with which the young boys and girls relate to these people on the campus. That is something that now I can see in the photographs.
and with Radhakrishnan will have many more things because he became much more closer to Kingarda than I ever became. So I think he will have many more আমি things. রাধাদার কাছেই আসছিলাম শিবদার কথার সূত্র ধরে, আর এক্ষুনি যেটা শিবদা বললেন সেই সূত্রেও, যে কোনো নিউট্রাল পজিশন থেকে একজন হিস্টোরিয়ান এরকম একটা স্কেলের এক্সিবিশন কিউরেট করার চেষ্টা করেন, পরিকল্পনা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু আপনি একজন ক্রিয়েটিভ পার্সোনালিটি হিসেবে এক, দুই, এই কলাভবন, এই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে এত বছরের আপনার যোগাযোগ, স্মৃতি, মেমোরিজ, আমাদের মনে হয় বোধহয় ইট ইজ অলমোস্ট ইম্পসিবল টু টেক আ ভেরি নিউট্রাল পজিশন। ইউ আর ড্রিভেন বাই মেমোরিজ। স্মৃতির দ্বারাও আপনি আক্রান্ত, অন্তত স্মৃতি আপনাকে প্রভাবিত করবে। নিজস্ব অনেক অনুষঙ্গ অ্যাসোসিয়েশনস থাকে, সেগুলোর দ্বারাও প্রভাবিত হন। আপনার মতো মানুষ যখন এরকম একটা এক্সিবিশন কিউরেট করেন, এটাকে কিভাবে নেগোশিয়েট করলেন? See, the basic structure of the show I had conceived with with the pillars when I am talking about. So the moment you say pillars, then the whole structure comes. The structure itself is sort of identified as a pillar. And now who really made it? Who are the kind of pillars? Because it's a kind of one of the great institutions built definitely with strong standing structures. So based on that, if I am really trying to look at who are the people to be involved, of course everything starts with Tagore and then goes. So I think there are obvious personalities which মানে নিঃসন্দেহে বলতে পারি এরা থাকবে, দিস আর দ্য কাইন্ড অফ পিপল। কিন্তু তার সঙ্গে আমার কতগুলো নিজস্ব অনেকে হয়তো পারে এই পিলারের মধ্যে সাতটা কেন, why there could be more, there could be much lesser or whatever. But এই যে জিনিসটা কথা এখন যে ব্যাপারটা কথা হচ্ছে, দিস ইজ লাইক থিঙ্কিং অফ সোমনাথ দা। আমি যখন ছাত্র হয়ে যখন ফার্স্ট when I entered, my first visual contact সোমনাথদার সঙ্গে হয়েছিল। আচ্ছা, আমি কিন্তু কোনো টিচারকে আগে দেখিনি। আমি অ্যাডমিশন টেক্সট দিয়ে যখন বেরোচ্ছি নন্দন থেকে, তখন the first person who really called me with almost like standing like a Jesus, both the stretched arms, and it was Somnath who was instrumental in getting me to be admitted into Kala-Bhavan for whatever reasons. উনি তখন আমি জানতাম না উনি টিচার কি না কে, আমাকে একদিন ডাকলো। উনি তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন বোধহয়? না, অফ কোর্স নট, দ্যাট ওয়াজ কৌশিক দা। দ্যাট ওয়াজ কৌশিক, ওকে। তো সোমনাথ দা ডেকেছে, I went, he took me to কৌশিক দা and said, এই দেখুন এর সম্বন্ধে বলছিলাম, এর কাজটাই। So that's the way I got in. So to me a teacher, মাস্টারমশাই বলতে শান্তিনিকেতনের the first image that I got of Somnath da. So Somnath da made definitely a great impact on me, and I really had great respect because he was the reason, he was there to put me as a student. That's the way I really look at him even today. So এখন সোমনাথদার সময় সর্বদা এসছেন, সেটা পরে জানলাম কে পরে এসছে কে আগে এসছে সেটা। কিন্তু যেটা হয় না একটা when you really decide on a kind of a flow of the whole thing that is sort of linking up with the past and to the time that I came in, তখন তো these people played a big role of Sharbirda and Somnath. And after meeting these artists, masters, I got in touch with Ram Kingarda. It was Sharbirda who introduced me to Ram Kinkar. কারণটা হচ্ছে মানে আমার কিঙ্করদা কিন্তু অত সহজভাবে কিঙ্করদার কাছে কেউ যেত না, মানে ওরকমভাবে যাওয়া যেতই না। ওরকম ফার্স্ট ইয়ারে মানে আমাকে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছে শর্বিরদা, বিকজ I showed certain interest in my making of sculptures because I came to study painting. And because of Sharbirda, I really got into sculpting part of it. And then he said, now you have to meet the great personality living in the campus, because Kinkarada Tokanto, he was not a teacher officially, he was living in the campus. আমাকে Sharbirda নিয়ে গিয়ে
করেছে। তার আগে আমাকে বললো তুমি নিজে চেষ্টা করো কীভাবে কিঙ্করদার কাছে পৌঁছতে পারবে। তো আমি বললাম সেটা আমি জানি না কীভাবে, কোনো ভাষা জানি না, কিছু না, তবু ও বললো দেখো ওটার জন্য কোনো দরকার নেই কিছু। তো আমি বললো কী করা যায় কীভাবে। তবে একবার ওনার বাড়িতে গিয়েছিলাম রতনপাল্লিতে, গিয়ে খুব চেষ্টা করেছি ওনার সঙ্গে এটা কমিউনিকেট করার জন্য বা কিছু। There was a kind of, it was not much of a time because that was not the right time to meet him also. Later, with the effort of Sharbirda, আমার সঙ্গে আলাপ করে দেওয়ার পরে, then somehow many more meetings happened between three of us. It was young student, you just cannot make an effort to go to Ramkinkar. So Sharbirda's help was extremely, and he was open to the idea, okay, you are a student, you are keen to do more sculptures, and then you have seen some of the open-air sculptures of Kinkarada, Dekhicho, you are inspired of it, but you want to know him more, you should know more. So that was what Sharbirda did to me. And that really got into a deeper, a kind of very tense relationship with Kinkarada, and not just sort of, even I could really sort of work closely with him. In the sense that Kinkarada used to come, ওই স্কাল্পচার ডিপার্টমেন্টে আসতেন, আর উনি স্কাল্পচার করতেন, কিন্তু স্কাল্পচার করে অনেকবার আমি দেখেছি আমার থেকে সিনিয়র যারা ছিল তাদের থেকেও হি হ্যাড চোজেন মি টু বি সামটাইম টেকিং এ মোল্ড অফ হিজ স্কাল্পচার, which itself was sort of giving a great big hand, extending a big sort of space for me. ওরকম একটা, I felt so honored to be sort of doing, chipping off maybe a mold of one of the pieces, especially of that, the sculpture, that sacrifice, and also of the Rajpath. And when the Rajpath was cast in cement, it was my responsibility to a certain extent to get that to Calcutta CMDA show in 1978, I suppose. That was happened then. তো ওরকমভাবে Sharbirda আমাকে অনেক রকমভাবে হেল্প করেছে কিঙ্করদার সঙ্গে, to put me together with him, and because I was so much admiring his work, and এটা আর্টিস্ট বলতে একটা কনসেপ্ট মাথায় যখন নিয়ে আসে নিজের, তখন মনে হচ্ছিল Sharbirda হচ্ছে একজন, আর Kinkarada and Somnath da, these were the people that you met on a day-to-day base. They are coming, they are all, see, especially Kinkaradaর কোনো আলাদা স্টুডিও ছিল না, আর সোমনাথেরও বাড়িতে উনি কাজ করতেন না। So these artists too, both the artists were working, so that influence, and we were highly inspired of their presence. And to me, when I thought of the pillars of artscape, I mean, they are very definitely big, strong pillars to me. And Sharbirda, obviously, with me, because he was a pillar even to me. I mean, in the sense that it becomes so important. I don't know how many people really had the chance to sort of work closely with Sharbirda. But people knew him with his work. May not have had chances to sort of see him working, because he worked in a very intimate personal space, and a kind of a space away from, but then he gets into the space of the students. The students may not have been able to sort of reach him to get into his. He did many ways, interpreting your work, making comments on your work, and then make you to sort of to take a kind of a direction of your own, কিভাবে এগোতে পারবে। So আমার মনে হয় making of some of the sculptors or some of the students were really sort of inspired of Sharbirda's presence, that I could see. And like I remember them, some of the the portrait making was something typical of the college, something typical of Kala-Bhavan, and that was started from the time Ramkinkar took to the idea of even sculpting, and probably some of the earliest sculptures of Ramkinkar there are portraits, and that school continued with the presence or coming of Sharbari. Correct. That has been continued. So we all took to the idea of this facial expression, looking at people and doing an art. And I think that was, and I still continue to do portraits. I still look at the people's expression, and it really does a lot to me, sincerely speaking.
And that's probably, it's so convincing probably in the pillars of an artscape, the expressions of the people. Correct. You would see portraits, a lot of portraits in this show. Right. And that's coming definitely from the kind of what a face can do to a viewer, what when you really look at a face, what it does to you. And what it does to you is so important than sometimes what it is. But it is there. But it really does in different ways to the people who are looking at a portrait. So they are definitely like, if all the অনেক ইউনিট আছে এখানে, মানে ইভেন দের ইস এ বিল্ডিং, ওই বিল্ডিংটাকে একটা পোর্ট্রেট হিসেবে আমি এখানে ডিসপ্লে করেছি। ঠিক তাই। কারণ তার কতগুলো ডাইমেনশনস আছে, এই দিকটা ওদিক দিয়ে দেখা, এদিক দিয়ে দেখা, অনেক রকম লাইটে দেখা, ডিফারেন্ট কন্ডিশনস, ওরকম কন্ডিশনসে যে বিল্ডিংগুলো হোক, এনভায়রনমেন্ট হোক, সো ইটস বিং পোর্ট্রেট with certain kind of expression that comes out of that. So I think the whole idea of this exhibition based on, looking at the face of the space, structure, the people, the environment and everything that comes together to build a kind of a integrated structure. That's what it is meant to be working. It's intended to be at least creating that kind of a space. And so pillars, when you say, it's not just, it's just, I would really say it's a very conceptual idea. And it has definitely a very, very defined interpretations with the way what comes to a pillar as a structure. But it's definitely a mental structure. Correct. It is not just what to me the pillar is the structure which is built around a perception of what an individual looking at any object, any institution, any human being, So based on this, the whole idea generated of this exhibition, and we had very fantastic relationships, kind of very informal, sort of understanding with the people that we shared, the great masters. ওদের সঙ্গে এত সহজভাবে আমরা মিলামিশা করতে পেরেছি। আমার মনে হচ্ছে সার্বিরদার স্ত্রী এসেছিলেন এক্সিবিশন দেখে, আমাকে বলল এবার এই কালকে ওপেনিংয়ের দিনে আমাকে বলল, রাধা মনে আছে তোমার পরে সার্বিরদা আরও কোনো স্টুডেন্টের কাছে আসতে একটু ভয় পাচ্ছিল, কেন কারোর সঙ্গে এত ক্লোজ হয়ে কাজ করা, তারপরে যখন আমরা চলে যাই তখন কত কষ্ট পায়, সেরকম সেই জিনিসগুলো কিন্তু এখনকার কোনো স্টুডেন্ট টিচার রিলেশনশিপে আমি জানি না কত কি হচ্ছে এখনকার দিনে, বাট ইট ওয়াজ সো ইন্টেন্স এ রিলেশনশিপ। আমার মনে আছে মানে all this almost five years I was very much in touch with Ram Kinkar from second year onwards. That was 1975 to 80. There was a kind of a continuous visits to him. To get him to my studio, তো বলতে আমি মানে to get, imagine I'm going to telling Ram Kinkarda আসবেন আমার স্টুডিওতে, কিছু কাজ করেছি, হ্যাঁ কি ড্রয়িং হলে নিয়ে এসো, স্কাল্পচার হলে আসবো। তো এই যে কথাগুলো, মানে হি ওয়াজ নট পার্ট অফ দ্য ফ্যাকাল্টি অ্যাট অল, কিন্তু কিঙ্করদা সার্বিরদা খুব কিন ছিলেন, কিঙ্করদা এসে কী বললো শুনি, কী বলছেন, এই দিস সর্ট অফ থিংস ওয়ার এখনকার দিনে তো আমি জানি না কীরকম এক একটা আর্ট কলেজে কী হচ্ছে, যে বা কালাভবনের ভিতরে বা এই ধরনের একটা অ্যাটমসফিয়ার এখন পারবে কি, এটা কারোর দোষ কিছু না, এটা সময়ের সঙ্গে অনেক স্টুডেন্টস বেশি হয়ে গেছে, অনেক ইম্পার্সোনাল স্পেসগুলো অনেকের শেয়ার করার মতো সুযোগ পায় না, বা চেষ্টা হয়তো হচ্ছে না, সেটাও হতে পারে, কেন তখন ছিল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ওর মাচ লেস। আমি আর শিবকুমার যখন এসেছি তখন কত 10টা ছেলে 10টা মেয়েকে অ্যাডমিশন দেওয়া, তাই তো, অ্যান্ড দেন তখন তার মানে টোটাল স্টুডেন্ট স্ট্রেংথ ওয়াজ অ্যারাউন্ড 100। আর তখন সবাই নাম তো ধরে সবাইকে জানে, আর একটা ইটস এ বিগ ফ্যামিলি একটা রিলেশনশিপ ছিল, অ্যান্ড এত ইনফর্মালি কাজ করতে পেরেছি, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য আইডিয়া দ্য Kala-Bhavan was started with. And through my photographs that you can see, like Shivakumar explained, that this relationship between the people, the way the body language of the teacher-student combinations, I mean, it's very incredible. I chose many, I rejected many, maybe which are not relevant. But the idea of me focusing on this, with this kind of establishing this relationship of how things has been evolved. There's many units. One unit may have 10
maybe 12 photographs. So, of course, my job was sort of to make a kind of a right composition, almost like a muralist would handle that space. What is to be given importance, which are probably like bigger in scale. বাকি কতগুলো ছোট ছোট গল্পগুলো ওইগুলো সব মিলিয়ে একটা বড় একটা এক্সপ্রেশন, তার থেকে লিঙ্ক করে আরেকটা ইউনিট হচ্ছে। সে অল দিস সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে একটা বড় একটা ট্র্যাজেক্টরি দেখানো। আর যেরকম এক্সিবিশনটা কনসিভ করেছে ওরকমভাবে একটা বড় হল, there are 3 halls, there are বড় একটা হল that was devoted to নন্দলাল। The next room, gallery number 2 যেটাকে আমি বলি আর দিস মাথায়, দ্যাটস দ্য 2 জন আছে ওরা। গ্যালারি নাম্বার 2 তে 2 জন রামকিঙ্কর, বিনোদ বিহারী। গ্যালারি নাম্বার 3 তে 3 জন আছে, হ্যাঁ, মানিদা, সোমনাথ দা আর সরবিরদা। তো এখন এই যে জাজমেন্ট করা, or I deciding what made me to decide on this 7, definitely there are many personal, এটা থাকবে। এটা তো as a creative person I would really take the liberty of that, and I never feel that I have to explain to anybody why have I chosen them, because it may not be the case with somebody else when they choose who are the pillars. So it really changes to that. But if I am deputing to the time that I came, I spent up to 1981, they are so important to me, and I think I did the right choices. পিলার্স অফ আর্টস্কেপ বা শিল্পভূমির স্তম্ভ, এই শব্দটা হয়তো ইন্ডিকেট না করেও সাজেস্ট করতে পারে কারুর কাছে, বুঝি এটা একটা ইনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রি। কিন্তু কালকেও যখন আমরা দেখছিলাম, আমরা অনেকেই নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলাম ঠিক উল্টো, যেটা শিবদাও বললেন। এই গোটা ফটোগ্রাফিক সিলেকশনের মধ্যে কোনো ইনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রি প্রজেক্ট করার কোনো দায় আপনার ছিল না, বরঞ্চ এই পার্সোনাল স্পেসগুলোর ট্র্যাজেক্টরি, এই পার্সোনাল রিলেশনশিপগুলোর ডকুমেন্টেশনও বলবো না, তার একটা প্রতিফলন বিভিন্ন ফটোগ্রাফের মধ্যে দিয়ে, হয়তো যেটাকে আমরা বলছি একটা সাবজেক্টিভ ইনভলভমেন্ট, যেখানে আপনার পার্সোনাল সিলেকশন এখানে খুব বড় একটা রোল প্লে করেছে। সেখানে এইটা হয়তো খুব বড় একটা ভূমিকা পালন করেছে যে এটা যেন ইনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রি না হয়ে যায়। ওই পার্সোনাল স্পেস আছে বলেই একটু আগেও যেটা আপনি বলছিলেন এই অনুষ্ঠানের আগে, যে এমন মানুষ যারা সরাসরি কলাভবনের সঙ্গে কখনো যুক্ত ছিলেন না, কালকে আমি নিজের চোখে দেখেছি তারা ওই স্পেসগুলোকে লোকেট করছিলেন, আইডেন্টিফাই করছিলেন, চিহ্নিতকরণ করছিলেন, যে তারাও ছোটোবেলায় এই মানুষ, এই স্পেস, এই গাছ, এই বাড়ি দেখেছেন। এক অর্থে এই প্রদর্শনী শুধু কলাভবন বা শান্তিনিকেতনের নয়, যারা কলাভবনকে কোনোভাবে কলাভবনের সঙ্গে এনগেজ করতে পেরেছিলেন, ভালোবেসেছেন, জানতে চেয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের জন্যই। হয়তো শিবদা হয়তো এগ্রি করবেন, এই there is a kind of open-endedness in the entire show, despite a very clear selection and a very clear idea of the show. এই open-endedness-টার জন্য অনেক মানুষ এনগেজ করতে পারছেন নিজেদের মতো করে। তারপরেও আমরা অনুষ্ঠানের হয়তো শেষের দিকে চলে এসেছি, তো যেটা অলরেডি রাধাকৃষ্ণন আপনিও বললেন, শিবদাও বললেন, যে এই যে আপনারা দুজন, আপনাদের মতো মানুষ তো বটেই, এমনকি আমরা যারা অনেক পরে এসেছি তারাও এই ছবিগুলো দিয়ে শুধু রিকনস্ট্রাক্ট করছি তা নয়, হয়তো একটা পার্সোনাল ইমাজিনেশনের একটা এক্সটেনশন ঘটছে, যা ইতিহাসে পড়েছিলাম সেটা চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি। তো এই ধরনের এক্সিবিশন করার পেছনে এই রকম মোটিভেশন কি কাজ করে? মানুষের কল্পনা, মানুষের এই জায়গাটা, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে ভালোবাসা, তার একটা এক্সটেনশন করার একটা সুযোগ। নিশ্চয় সেরকম। I tell you something like, see, with all this kind of choices of the photographs that I made, and all the kind of stories are sort of small stories are put together, and many individuals would really sort of be doing in one way or other this way and really making it a kind of it becomes a history over a period of time to a certain extent, because that freedom of writing through images. So this is, of course, I mean, I'm not telling that this is extremely very objective
a kind of a selection, because I never looked at it like that. And but it becomes to a certain extent, because it's a storytelling image. So everybody would really have a kind of an interpretation that can be received from what you look at. তো ওই স্পেসটা তো ক্রিয়েট করা হচ্ছে, তো দেন where does it lead to, or somebody else comes and sort of making another intervention and then taking and linking it with something else. So আমার মনে হয় this total experience would definitely be addressing to the people, you know, in different ways. কালকেই একজন ভিউয়ার ছিলেন, a very young historian. She has just completed her MPhil from Jadavpur University, and now she is doing her PhD on autobiographies of women from Bengal. কালকে ওই এক্সিবিশনটা দেখতে দেখতে উনি আমায় বললেন যে আমি আমার ফার্দার পিএইচডিকে এক্সটেন্ড করার অনেক মেটেরিয়াল পাচ্ছি। অনেক ফটোগ্রাফস ওনার কাছে মনে হয়েছে ক্যান বি ট্রিটেড অ্যাজ বায়োগ্রাফিক্যাল মেটেরিয়াল, ইভেন অটোবায়োগ্রাফিক্যাল মেটেরিয়াল, বিশেষ করে মহিলাদের ছবি, এবং প্রতিটা মহিলাকে উনি আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছিলেন। সো আই থিঙ্ক, as you rightly said, it has created a space for many people with various kinds of interests. অনেকে অনেক রকম হয়তো তাদের ইচ্ছা এবং আগ্রহ নিয়ে এক্সিবিশনটা দেখতে আসবেন। তো থ্যাংক ইউ রাধাদা, থ্যাংক ইউ শিবদা, খুব ভালো লাগলো আপনাদের পেয়ে। আর আরও হয়তো এরকম কথা বলার সুযোগ পেলে আরও আলোচনা করা যাবে। অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।